were not able to show up, and even if some of them were, so they were like they were following the work at home routine, so they were not able to give time and all. Okay. Okay. Okay, that is boring. That is boring. All right. Just in case anyone wants to share, do let me know. I don't mind listening to stories about festivals. Fine. Bringing you back to what we were doing previously, we were discussing balance of payments. If you remember, I'll quickly walk you over what we've done in the last, what we did in the last class. We started talking about balance of payments as a statement where you're recording all your transactions, your economic transactions between the residents of a country and the rest of the world in a given period of time. So when we're talking about economic transactions, we discussed the meaning of economic transactions, we discussed the meaning of resident. रेजिडेंट का मीनिंग वही रहता है जो नेशनल इनकम में था. Economic transactions में we discussed four parts. One, we were talking about visible items, that is export or import of goods. Then we spoke of invisible items, that is export and import of services. Unilateral transfers की बात करी थी, which is just one-sided transaction, so it is not backed by a factor being exchanged. And then capital transfers. Capital transfers क्या होते हैं? Which either changes your asset or your liability. Then we talking about when we spoke of structure of BOP, यहाँ पे आप दो sides की बात करते हो. Credit side होता है whenever you're receiving something from foreign exchange, that is recorded on credit side. And whenever we're spending our foreign exchange, or when we are parting with our foreign exchange or using our foreign exchange, that goes on the debit side. Having said that, Tanmay, if I export a good, am I recording it on credit side or debit side? Someone to quickly answer this. If I'm exporting, On credit side. I'm credit. thank you. We record this on the credit side because I am earning foreign exchange, so there's inflow happening. Similarly, if I import something, we're recording that on the debit side. Reason being, I'm using my foreign exchange. And the entire purpose of me repeating is for the people who've missed the previous class. All right. If you are looking at debit and credit side, then you're talking about balancing of the balance of payment. Again, we have three possibilities. Either you can have a balanced BOP where all your inflows are equal to your outflows. मतलब आपका credit side exactly matches your debit side. You can also have disequilibrium. आपका या फिर surplus हो सकता है या deficit हो सकता है. Surplus मतलब inflow of foreign exchange is more than the outflow of foreign exchange. Then we're looking at something like a surplus. Deficit is that inflow is less and the outflow is more. मतलब आपने foreign exchange use ज़्यादा किया है और इतना earn नहीं किया है. We'll talk about the deficit in details, though, all right, when I get to it, then I'll talk about it. Fine, there's this one part of balance of payment, which is balance of trade. Balance of trade हम कैसे निकालते हैं? Export of goods minus import of goods. सिर्फ गुड्स देख रहे हैं, हम यहाँ पे सर्विसेज नहीं देख रहे हैं. Why? We're simply looking at the visible trade that is happening. Again, balance of trade में आपके पास तीन possibilities हैं. Either it can be balanced, or it can be surplus, or it can be deficit. Someone to explain the meaning of surplus balance of trade. If I am running a surplus on BOT, what exactly does that mean? Exports are more than imports. We've exported more goods than import of goods happening. So that can be taken as a good sign, where because आप अपना import और export को income की तरह देखते हो, तो that means you've earned more. This one I'll keep on hold. Once we finish the lesson, this table will make more sense. What exactly is here? Just the difference between balance of trade and balance of payment.
All right. Moving on to balance of payment now. I think we have discussed this also. There are two accounts in balance of payment. One, we have the current account, and next we have the capital account. Current account में आप क्या record करते हो? You're looking at four major components here. Just a second. All right. The first one is export and import of goods. तो जो मेरा visible trade है, that is the first component. So if I'm exporting something, I'm recording that on the credit side. If I'm importing a good, I'm recording that on the debit side. This becomes your balance of trade, if you see. So effectively, balance of trade is a small part of current account. I can also have export and import of services. So the second component that we're looking at is the invisible trade. I can export services, I can import services. अगर हम services export कर रहे हैं, goes on the credit side. क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए पैसा मिलेगा, foreign exchange आएगा. If I'm importing services, then I'm using my foreign exchange. पैसा जा रहा है, so goes on the debit side. Next, you have unilateral transfers happening. If I have received a unilateral income, goes on the credit side क्योंकि foreign exchange आ रहा है. Making a unilateral payment goes on the debit side, foreign exchange जा रहा है. Lastly, income receipts and payments to and from abroad. Give me an example of income that we receive from abroad. Taken dividends. Just a second. Tanish, I'm looking for examples of factor income from abroad. So example I can take as dividends. If someone wants to talk about how dividends or maybe dividends I can receive from abroad also, I can pay them as well. Difference क्या होगा? If dividends are being received, then they are the income, and if dividends are being paid, then they are the payment to abroad. Taken. So if an Indian has invested in a company abroad and you're receiving dividend from that, goes That's on the the credit side. And if a foreigner has invested in an Indian company and we're paying them the dividends, that goes on the debit side. payment. Payment, exactly. Yeah. Same goes for rent. Rent becomes a source. अगर हम एक Indian resident receive कर रहा है rent on the land that they own outside and foreigners are paying, goes on the credit side. अगर एक Indian एक foreigner को pay कर रहा है rent for using the land in India, goes on the debit side. So your rent, dividend, profit can be sources. आपको देखना होगा कि पैसा आ रहा है या जा रहा है. So if income is coming from abroad, we're recording it on the credit side. If we're paying it to abroad, then we're recording that on the debit side. When you have made your records, you can again have you are interested in the balance of current account. Okay. One thing that we say current account shows the net income in the country. इसका क्या मतलब होता है? अगर आप देखोगे, all these things contribute directly to the income that a country can earn. जो आपने पैसा कमा लिया है प्योरली योर मनी, दिस इज नो लायबिलिटी एट ऑल. तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट एक्ट्स एज इनकम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड या सर्विसेज. अगर हमें कोई यूनिलैटरल इनकम मिल गई है, दैट इज माई मनी, आई डोंट ओ इट टू एनीवन एल्स. If I'm getting income from abroad, that is the country's money. So you're looking at if you have a positive balance on current account, that would basically mean that you've earned more in the year as compared to what you've spent. ऑपोजिट क्या हो सकता है? होता है करंट अकाउंट डेफिसिट. डेफिसिट क्या होगा? इफ आई हैव स्पेंट मोर एंड देन आई हैव अर्नड लेस, व्हिच वुड बेसिकली मीन कि हमारी उधारी है अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे. तो अगर मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट मीन्स मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है, मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया है,
और मेरा क्रेडिट साइड कम है, दैट इज आई अर्नड लेस, which basically would mean I owe some money to some countries in the world, which is not really a good sign, क्योंकि फिर आपको ये डेफिसिट फाइनेंस करना पड़ेगा। अब फाइनेंस कैसे करोगे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो जनरली कंट्रीज होप टू रन अ करंट अकाउंट सरप्लस, कि हमारी इनकम पॉजिटिव में रहे और हम किसी को ओ ना करें कुछ पैसा। मैम 1992 में जब इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का वो था एक्सपोर्ट्स के लिए पैसा था, देन दे वर रनिंग इनटू अ करंट अकाउंट डेफिसिट। We had a balance of payment deficit. उधर कर आपका कैपिटल अकाउंट में भी प्रॉब्लम था, because we already had a lot of borrowings. So whenever we talk about the 92 का crisis, current account deficit तो था ही, because if I take you back, we were not exporting as much, we were importing a lot. आपका कैपिटल अकाउंट भी स्ट्रांग नहीं था, सो वहाँ पे तो ओवरऑल उसको हम करंट अकाउंट क्राइसिस नहीं बोलते। इफ यू रिमेंबर, वी कॉल इट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बिकॉज यू वर नॉट फंक्शनिंग गुड ऑन आइदर ऑफ द टू अकाउंट्स। Got it, ma'am. But yeah, we had a current account deficit because we were importing a lot and we were exporting not as much. Another thing, if you remember, the oil prices increased during that time. तो आपका जो ऑयल पेमेंट का बिल होगा वो भी बढ़ जाएगा, even if your quantity remains the same and the prices increase. That means your outflow has now increased, leading to a deficit of balance of trade. Deficit and balance of trade will be reflected in your balance of current account, so contributing to a deficit there as well. All right, this table is just a summary. तो यहाँ पर आपकी सारी आइटम्स हैं ऑफ करंट अकाउंट, और उसमें से फिर बाइफरकेट किया हुआ है। जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो सारे क्रेडिट साइड पे, जो इंपोर्ट्स होंगे या फिर यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा वो सारे डेबिट साइड पे, एंड देन यू लुकिंग नेट ऑफ इट। Ideally, people want that there should be a current account surplus, which would hint that the country is earning income and you don't owe money to the rest of the world. This is what we've already done till the last class. This was just a repetition, starting from what I had planned for today. That was the next account, that is capital account. Capital account में आप क्या record करते हो? Basically those transactions that will change either your asset status or the liability status. तो अगर anything for a country, if I'm saying I'm adding on to the liability of the country, that would be recorded on the capital account. If I am increasing the asset of the country, an asset of a country and not an individual, then I'm looking at the capital account. जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सोच के बता दो कंट्री के लिए liability क्या होगी? Any liability you can think for? Borrowings from abroad. Thank you. Whatever we're borrowing for whatever purposes will be a liability for the country. So you're looking at such transactions that are either changing your asset or liability. Capital account हम generally क्यों use करते हैं? क्योंकि आपका जो भी current account का balance होता है उसको हमने adjust करना है. Just in case I have a surplus in current account, उस money को हम कैसे use करने वाले हैं, that will be recorded in the capital account. Another thing, if I'm running a deficit in current account, again, how are we going to finance that, or how are we meeting that deficit? वो आप capital account में record करते हो। बहुत natural चीज है, अगर आपके पास excess पैसा आ जाता है, you will either keep it with yourself, or you will invest it somewhere, or you will give out a loan hypothetically. So how exactly are you using that surplus? Or if you have a deficit, how exactly are you filling in that deficit? The nature of that transaction goes in the capital account. We'll get into details of it by looking at the components. First component that I'm talking about is borrowing and lending to and rest of the world. If I say I'm running a deficit in current account, you borrow from the rest of the world. If I'm borrowing, on which side am I recording that? Credit. Borrowings going on credit side. Why? Because that's inflow of foreign exchange happening. Another thing, if I say that there's a surplus in current account, तो मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, I can lend it to some other country. I can take that as an
asset for my country, so I'm lending it to other country, goes on the debit side. डेबिट साइड पे क्यों जाएगा? क्योंकि मेरी कंट्री से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया. Did this make sense? Yes, ma'am. Clear. Alright, so if I'm looking at borrowings and lendings, आपकी borrowings जाएंगी क्रेडिट साइड पे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आया है. आपका लेंडिंग जाएगा डेबिट साइड पे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज गया है. And why are we talking about this in the capital account? Because either my liability is increasing here if I'm borrowing, or my asset is increasing here if I'm lending. Next, investments to and from the rest of the world. If I'm looking at investment for the country increasing, investment में ना दो टाइप की होती हैं अगर आपको पता हो. एक होती है FDI, एक होती है FII. Are we familiar with these terms? Ma'am, FDI is foreign direct investment and FII, I'm not FII sure. is foreign institutional Indirect investment. foreign institutional investors. Thank you. One is foreign direct investment, other is foreign institutional investor. Foreign institutional investor क्या करता है? उसको हम कहते हैं portfolio investment. अब ये लोग, it is basically money flowing in your country. तो foreign direct investment आता है real assets में. Real asset मतलब land में invest कर रहे हैं, machinery में invest कर रहे हैं, companies आ रही हैं और setup कर रही हैं. Portfolio investment क्या होता है? When they're investing in your shares. So foreigners, if I say that the government has allowed foreign companies to invest in, say, national stock exchange, तो वो investment जो आ रहा है वो portfolio investment है. That is an institutional investment. तो FII किसका part होता है? When they're investing in your share market. और FDI क्या होता है? When they're investing in the real business. तो अगर किसी ने अपना कोई सेटअप बना लिया है, कोई MNC आ रही है और उसने पूरा अपना सेटअप बनाया है, वो FDI है. और अगर मैंने एज इंडिविजुअल इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है एज अ फॉरेनर, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है. बोथ ऑफ देम आर ऑलराइट, बोथ ऑफ देम कैन अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट दैट इज देयर इन द कंट्री. अगर हमारी कंट्री में आ रहा है FDI या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दे आर ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट गोज ऑन द क्रेडिट साइड. अगर इंडियन कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर इंडियन रेजिडेंट्स बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट गोज ऑन द डेबिट साइड क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अपना यूज कर रहे हैं. लास्टली, we have change in foreign exchange reserves. Listen to this carefully because people find it, I don't know why do they find it troublesome. All right, अगर हमारे पास ओवरऑल बैलेंस, अगर मैंने पूरा करंट अकाउंट देख लिया, मैंने कैपिटल अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट भी देख लिया और लेंडिंग्स भी देख ली, इफ यू स्टिल हैव से सरप्लस अमाउंट ऑन योर रिकॉर्ड्स, अगर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को लगता है हमारे पास 50,000 अभी और बच रहे हैं, व्हाट विल दे डू? फ्रॉम योर अकाउंट्स आप दिखाओगे कि ये पैसा 50,000 का जो सरप्लस हमारे पास चल रहा है, गवर्नमेंट ने RBI को दे दिया. जब आप RBI को दे देते हो तो गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स पे दिखाती है कि हमारे से 50,000 का फॉरेन एक्सचेंज चला गया है. और जब गवर्नमेंट से चला गया है, RBI के पास जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं. तो जस्ट इन केस यू आर रनिंग अ सरप्लस, गवर्नमेंट दिखाएगी कि हम वो पैसा निकाल के RBI को दे रहे हैं. सो RBI को जब आपने दे दिया तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो चेंज हो जाता है. आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गवर्नमेंट के पास कम हो गया और RBI के पास बढ़ जाता है. Similarly, if the government, if there's a deficit or there you're running a deficit and you have an unexplained amount with yourself of -1 lakh rupees. अब जब आपके पास माइनस में चल रहा है, गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस दैट आउट. अब वो कैसे बैलेंस करेंगे? वो दिखाएंगे ऑन पेपर कि उन्होंने RBI से वो रिजर्व्स ले लिए हैं एंड दे हैव मेट द डेफिसिट दैट दे वर रनिंग. तो आप अपने फॉरेन एक्सचेंज को यूज करते हो, जो आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं आप उसको यूज करते हो अकॉर्डिंग टू रनिंग अ डेफिसिट और अ सरप्लस. अगर आपके पास सरप्लस है तो गवर्नमेंट दिखाती है हमने वो पैसा निकाल दिया है और हमने RBI को दे दिया है. द मोमेंट गवर्नमेंट शोज कि हमारा जो सरप्लस था और हमने वो निकाल दिया है,
they will then record it on the debit side, क्योंकि वो उसको दिखा रहे हैं कि हमने इसको यूज कर दिया है, और यूज कैसे किया है, आपने आरबीआई को दे दिया है. सिमिलरली इफ यू रनिंग अ डेफिसिट, अब आप दिखाओगे कि हमको ये पैसा कहाँ से भरा है, आप दिखाओगे हमने आरबीआई से ले लिया है. तो अगर आपने आरबीआई से ले लिया है, दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर यू, being recorded on the credit side. Do one thing, just read this and tell me if this is making sense. Oh, excuse me, ma'am. Yes, Shivam. मैम गवर्नमेंट का अकाउंट और आरबीआई का रिजर्व अलग अलग होता है. हाँ जी, आप इनको अलग दिखाते हो. आरबीआई को आप ऑटोनोमस बॉडी दिखाते हो. एंड इफ आई टेक यू बैक टू बैंकिंग, देयर वाज अ फंक्शन दैट वी डिस्कस्ड, दैट वाज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो यू कैन से दैट योर गवर्नमेंट इज अर्निंग एंड रिकॉर्डिंग कि आ रहा है या जा रहा है, लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज रख कौन रहा है, आपका आरबीआई रख रहा है. So you're looking at them as separate bodies. Can you explain that how the addition to it is on the positive? No, withdrawal from the reserves is on positive side and addition to the negative. Let's talk about this. Any withdrawal from reserve is recorded on the positive side. जब withdrawal from reserve हुआ है, मतलब आप आरबीआई ने हमको पैसा दिया है, हमको मतलब गवर्नमेंट को पैसा दिया है. So RBI के लिए that is a withdrawal from reserve. However, for the government, they are receiving foreign exchange. तो अगर हमारा डेफिसिट है बाय चांस, अब तक आपको गवर्नमेंट को लगेगा कि हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए टू मीट दैट डेफिसिट, तो आप आरबीआई से वो पैसा लेते हो. जब आप आरबीआई से पैसा ले रहे हो, दैट इज एक्टिंग एज अ विड्रॉल फ्रॉम आरबीआईज रिजर्व्स. However, गवर्नमेंट के लिए दैट इज अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, hence going on the credit side. Similarly, इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, any addition to the reserve is recorded on the debit side. अगर आरबीआई का रिजर्व बढ़ जाता है, वो रिजर्व बढ़ा ही कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई को दे दिया है संभालने को. जब गवर्नमेंट दे रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट के लिए वो यूज हो रहा है, वो जा रहा है उनसे. So you're recording it on the debit side. However, RBI के लिए उसी टाइम क्या हो रहा है, उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं. Did this make sense? Yes, ma'am. So basically, it's in the context of the government only. Government and the RBI. Why are we looking at RBI here? क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो गई है कि रिजर्व्स तो आपका आरबीआई संभालता है. तो अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मतलब आरबीआई के पास और जा रहा है. रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो आरबीआई से कम हो रहा है. However, अगर आरबीआई के पास बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने दिया है ना उनको, आप दे रहे हो तो डेबिट साइड पे जा रहा है. So even if your reserves are increasing, you're looking at a debit side for the government. और अगर रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आप फिर भी you're looking at a positive side for the government, क्योंकि वो जो रिजर्व कम हुआ है, वो मिला तो गवर्नमेंट को ही है. Goes of the credit side. Ma'am, I guess the humans might have found this a bit difficult because of all the debit credit complications. What complications? Ma'am, that the government is a separate body, RBI is a separate body now. If RBI is giving out money to the government, then in government's account, that is a credit transaction. Howsoever, in RBI's accounts, that is a debit transaction. So, in that sense. Yeah, as long as you are okay with treating them as different entities, should not really be should not be that difficult. But if you have that in mind कि RBI भी government owned ही है, then maybe you will face issues in acknowledging this. Simply saying that they are maintaining two different records. वो reserves maintain कर रहे हैं और वो foreign exchange maintain कर रहे हैं.
Ma'am, so a country needs high amount of this foreign exchange or a moderate amount? See, if you're looking at high amount and you are not using it appropriately, then you are also looking at running inflationary tendencies. अगर बहुत कंट्री में पैसा हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो आप inflationary tendencies देखते हैं. So you will have to ensure कि अगर हमारे पास surplus भी है, now some books say कि deficit is a bad thing, but surplus is not a bad thing. Surplus is also a bad thing if you're not managing it properly. अगर हमारी कंट्री में बहुत इनकम हो जाता है और वो पैसा आप इकोनॉमी में सर्कुलेट होने देते हो, तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा. That is also a bad thing. So if you have a lot of foreign exchange, you will have to see how to manage that. Ma'am, foreign exchange is only used for import purposes. Or Import, did export, investment, making payments abroad, giving out your financial aid. अब आपकी फॉरेन रिलेशनशिप के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ रहा है, आप जा रहे हो, टूरिज्म के लिए आपकी कंट्री मांगेगी. You have so many uses of foreign exchange. Some the government will encourage, some the government may not encourage. Okay, ma'am. All right. Again, looking at a balance, आपका या फिर तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है. सरप्लस मतलब इनफ्लोज ज्यादा है और आउटफ्लोज कम है. डेफिसिट मतलब इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज ज्यादा है. This table here goes as a summary table of all the components. तो यहाँ पे components लिखे हुए हैं और इन्हीं components को आप कैसे bifurcate करते हो in debit and credit वो लिखा है. Overall balance will give you the capital account balance. Now you have your current account balance. I am not doing this difference. ये आप पढ़ोगे. This makes looking at your BOP, आप current account और capital account दोनों को मिलाते हो. That is one thing. Other things, there are transactions that are not always recorded. कुछ होता है, कुछ miss हो गया, कोई error हो गया, तो एक third account भी होता है, error and omission account. उसमें whatever you think you're unable to trace, that is what you will record. क्यों करते हैं सारा? क्योंकि ultimately you would want to balance your balance of payment. All right, I think I have outlived my time. I'm still left with the topic. Fine, we finish this tomorrow and we practice some questions and then we call off macro. For now, I have posted your attendance question. Please go and mark your attendance. Sure, ma'am. Good day. For you too.